Ayushman Bharat scheme is in news actually. Now the reason for it is that Ayushman Bharat health account cards have been created recently. Ayushman Bharat health account cards. Now before knowing this, we need to know about this Sabha, and even before knowing about this Sabha, first of all we need to know about this Ayushman Bharat. Now what is this Ayushman Bharat scheme? Ayushman Bharat scheme, not about ABBA cards. What is this Ayushman Bharat scheme? So majorly this Ayushman Bharat scheme is an India-wide health insurance scheme. Now specifically to say, this Ayushman Bharat is an flagship scheme of the government of India in healthcare sector. This Ayushman Bharat scheme itself has two components. One is health and wellness centers. Second one is Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Now this health and wellness centers majorly caters to the primary healthcare centers. This community development centers already which are there in place. We are trying to upgrade them. We are trying to upgrade the primary health centers, PSCs and CHCs which are available in our areas to health and wellness centers. So this will be like upgradation of the already available primary healthcare centers. With that, they will be getting some basic infrastructure facilities. There will be availability of all the medicines and all. Okay. So ఏంటంటే కొంచెం రీఫార్మ్ చేసి కొంచెం బెటర్గా చేస్తున్నట్టు. And the second component in this Ayushman Bharat is Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. This is health insurance scheme of the government of India. Health insurance scheme of the government of India. Any family in the country who are identified as beneficiaries under this scheme will be getting 5 lakhs per year as an insurance amount. So if we are going to any sort of empaneled hospitals, we can use that benefit of 5 lakhs. Empaneled hospital can be both private sector hospital or government sector hospital. Okay, because see, in Andhra Pradesh and Telangana we have this Arogyasri scheme. Now Arogyasri scheme, it happens not only in government sector, it is implemented in private sector also. Private people will be treating us using that Arogyasri scheme. Now along with that, what happens? Government will be transferring the funds to the hospitals. The same is the case here. Initially the hospitals will be treating us. Those will be getting money from the government of India. So this health insurance scheme is of 5 lakhs per family, and there is no limitation or no limit for total number of members in the family. That family could be 2 members or 5 members or 6 members, but you will be getting 5 lakhs. Okay. Now another scheme which has been launched in the same way recently, this is just an upgradation of this PM Jan Arogya Yojana. Recently I had discussed in the class also, all the senior citizens who are having age of more than 70 years, they will be getting 5 lakhs as health insurance. There is no monetary limitation, means whatever might be their income limit, whether they might be poor or rich, they will be getting 5 lakhs. And if already they have been covered under this, because in families already senior citizens will be coming. So if a senior citizen is available in that family, is there in that family, he will be getting separate 5 lakhs. Okay. Now the difference between this 70 years and earlier scheme is that earlier not all the people in the country, all the families in the country cannot use this scheme. There are some limitations for it. Only those beneficiaries who are identified through socio-economic caste census, like poor people, only they can use this. But for the recent edition of the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, who will be have 70 years plus, there is no monetary limitation at all. Okay? Understand the difference? Now why all this scheme is essential and all? Okay, first of all, since already polity is going on, health comes in which list? State list, na? Education? Education comes in the concurrent list. Whether it is in concurrent list from the beginning of the constitution? Once the 42nd constitutional amendment happened, then some subjects were transferred to, some subjects of the state list were transferred to concurrent list. Health, there is demand to transfer the health subject also from the state list to concurrent list. As of now, health is in state list. Now, in a state list subject, who will be having the greater say?
State government will be having the greater say. Now this is an central sector scheme. No participation of the state. States can add up to that scheme. For example, we are having PM Kisan scheme. Government will be giving 6,000 to each farmer family. Our state governments can keep adding upon it. For example, Andhra Pradesh government will be giving 13,500 as Raitu Bharosa or something. So this Andhra Pradesh government is adding 7,500, but our government is not sharing anything of that 6,000. So that is completely central sector scheme. Similarly is the case with this Ayushman Bharat scheme. It is a central sector scheme. Now the thing here is that some states are not part of this. Delhi is not part of this. West Bengal is not part of this. Why? Because obviously we know that the ruling dispensations in West Bengal, Mamata Didi and Arvind Kejriwal, or else Suda of Arvind Kejriwal, who is ruling in Delhi, since they are not from the ruling BJP, they don't want to implement this scheme. Because since it is a state list, it is their complete interest whether to implement or not. Okay. Now, why we had launched this Ayushman Bharat scheme? Because our National Health Policy 2017 envisages India to have universal health coverage. Universal health coverage ante, so right to health lantidi. Everyone should get healthcare facilities. Now, for example, we had come up with RT Act 2009. What is this? Right to Education Act 2009. By this, all the people children in the country from age 6 to 14 years, they can get free education. But as of now, in the healthcare, it is not possible for us. Now, our aim is to reach that. So we had started this policy for achieving our target of universal health coverage. Now, this health is very much essential because an healthy person is a productive person. You can't treat the same way if you are having fever. Right? అవునా కదా? ఫీవర్ ఉన్నా, కోల్డ్ ఉన్నా, ఇంకా ఫీవర్ ఉంటే కొంచెం బెటర్గా చదవచ్చు, కోల్డ్ ఉంటే అస్సలు చదవలేరు. రైట్? సో if there is any sort of disability in us, our productivity will not be the same. దీనికోసం అంటూ Western countries had envisaged a name called DALY, Disability Adjusted Life Years. In reality, if you are getting if you take from June to next year prelims, you are getting around 12 months. But if you are having fever, dengue, ఏదైనా వచ్చింది అనుకోండి, 1 month అక్కడ పోద్ది దాని ఇంపాక్ట్ వల్ల. సో ఎఫెక్టివ్లీ యూఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 11 months. సో డిసబిలిటీ అడ్జస్టెడ్ లైఫ్ ఇయర్స్ అనేది మనుషులకి తగ్గిపోతుంది. రైట్? జనరలీ లైఫ్ ఇయర్స్ కాదు కదా, మనం ప్రొడక్టివ్గా ఏం వర్క్ చేయట్లేదు కదా. సో వెన్ ఆర్ డిసబిలిటీ అడ్జస్టెడ్ లైఫ్ ఇయర్స్ ఆర్ గెట్టింగ్ రెడ్యూస్డ్, ఇట్ ఈస్ ప్రాబ్లమాటిక్ టు అవర్ పర్సనల్ గ్రోత్, ఫర్ ఎకనామిక్ గ్రోత్. వెన్ ఎవర్ ఎవ్రీ వన్ విల్ బి హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్. అంతే కదా? సో హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ కాబట్టి మనం అందరి హెల్త్ను చూసుకోవాలి. Also, earlier repeatedly I had told many times about the concept of demographic dividend. Only when all the people are having required education, required skilling, required health, then only they can become assets to our country. So, reminding all these things, we had started our Ayushman Bharat policy. And also, we had a target under SDG Goal 3 for good health and well-being. SDG Goal 3 loni, Sustainable Development Goals 3 loni, health gurinni untadi. So it is also imperative on India to achieve this universal health coverage. This is largest health insurance scheme in the world. Ayushman Bharat scheme, largest health insurance scheme in the world. And it is implemented by National Health Authority, Ministry of Health and Family Welfare. I don't know the exact reason, but UPSC is very much interested about this scheme. It had asked in very much details about this scheme earlier. So, if anything is in news because related to this health sector, we need to have our say in this. This National Health Authority will be under Ministry of Health and Family Welfare. Okay? 5 lakhs per family. And beneficiaries ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? SCCC 2021 ద్వారా మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సోషియో ఎకనామిక్ క్యాస్ట్ సెన్సస్ 2011 ద్వారా. No restriction on family size, age or gender. All secondary care and most of the tertiary care procedures will be added here. మనం హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ సెంటర్స్ ద్వారా ఏం చేస్తున్నాం? వీఆర్ మేజర్లీ డీలింగ్ విత్ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్. దిస్ జన ఆరోగ్య యోజన విల్ బి డీలింగ్ విత్ సెకండరీ అండ్ టెర్షియరీ కేర్. ఓకే.
అయితే ఇందులో ఏంటి అంటే అలాంగ్ విత్ ఇఫ్ we got hospitalized 3 days of pre-hospitalization and 15 days of post-hospitalization expenses will also be covered in this. 3 days of pre-hospitalization, 15 days of post-hospitalization. As of now, మరి ఎంత డెప్త్గా అయితే యూపీఎస్సీ వెళ్ళలేదు స్కీమ్స్ వెళ్ళడానికి, బట్ ద ట్రెండ్ ఈస్ రిలేటివ్లీ చేంజింగ్. If you are attempting some similar exams like honorable exams like NABARD grade A or RBI grade B, you will be getting questions very much deeper like this. Okay. Now, Ayushman Bharat health accounts అనేవి Ayushman Bharat this Janaragya Yojana కింద ఒక కాంపొనెంట్. Now, what happens in this ABA health accounts? Now, there is a savings account in my name. మీ పేరు మర్చిపోయాను, సారీ. Krishna. Okay. Now Krishna is having one bank account. If he is opening his bank account through internet banking, what will be there? He had opened the details about his bank through internet. Now what all the details we can see? So debit transactions, credit transactions, right? Any sort of loan he had taken from any person. So all these things will be there in it. Similarly, in this health account, whether we had any sort of disease, our past health records, everything related to our health sector, which we had went to different hospitals, all our health history will be accumulated in this Ayushman Bharat health accounts. This will be one-stop solution. Why this is important? Because this will be essential for giving precision medicine. A doctor will be knowing now if we are this ABA account will be giving us one account number, one unique ID. Now if the doctor is able to see our past history and all, then it will be easier for him to suggest better medicines. If we are having any sort of complications and all, he can identify. Also, using this ABA, government is able to claim this insurance easily, right? So this helps in maintaining the public health records easily. Now, any person in India can apply for this ABA scheme free of cost. If in our rural areas or in urban areas also, if you go to this common services centers అనే ఉంటాయి కదా, అక్కడ డైరెక్ట్గా బయట ఉంటుంది ABA రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నాము, ఆయుష్మాన్ భారత్ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నాము అని. Now, in this, what happens? We will be getting one ABA number. Similarly, we will be getting some ABA address, like email ID lantidi, and we can use this ABA application based on one mobile app. Now recently, why it is in news? Because government had started ABA cards. ABA cards istunar. Now remember, these ABA cards are not insurance cards. Only mana health, using the cards only we can know about our health records. Those are not Ayushman Bharat insurance cards. Okay. Next, one nation, one subscription. Earlier in the class I had discussed about Anusandhan National Research Foundation. Gutunda? Anusandhan National Research Foundation. ఏంటది? ఎస్ఆర్ చెప్పారు కదా, అందులో ఏం చెప్పాను చెప్పాలి. సో ఇండియా ఫేసెస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ lack of focus on research and development. Our gross expenditure on R&D is around 0.65% of our GDP. Now, we had taken a target to increase our investment in research and development. So, using this Ayushman Bharat National Research Foundation, we are planning to indulge this, increase the funding to this research and development of about around 1 lakh crores. Now, to do essential research, money itself is not a criteria anywhere. Along with money, we need relative skilling and also interest. Now, this one nation, one subscription will be helping our faculty community or the students or else any persons, scientists, to get relatively all the research data. Now, you might be knowing about research papers and journals. We can't access the original data in it. And many research papers are very much costly to subscribe. Now, government is subscribing in the place of us. It is a central sector scheme. Government is purchasing those for us for 3 years. 25, 26 and 27. Using that, all the research facilities in India, all the students, all the faculty members can access that.
So using that, our research capabilities will be increased. అంతే కదా, సిన్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ కాస్ట్లియర్ టు యాక్సెస్ దోస్ జర్నల్స్, గవర్నమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ దోస్ జర్నల్స్. అందుకనే దాన్ని వన్ నేషన్ వన్ సబ్స్క్రిప్షన్ అని అంటున్నారు. ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే మన మొబైల్ సబ్స్క్రిప్షన్ కాదు, రీసెర్చ్ పేపర్ సబ్స్క్రిప్షన్. ఓకే, ప్రవీణ్ కొంచెం డల్గా ఉన్నారు, ఎవరిని ఏమైనా అన్నారా? ఎవరైనా పర్లేదు చెప్పండి. అదర్ జెండర్ అయినా పర్లేదు చెప్పండి, ఏం కాదు. సో విత్ దిస్ వన్ నేషన్ వన్ సబ్స్క్రిప్షన్, వాట్ హ్యాపెన్స్? హై ఇంపాక్ట్ జర్నల్స్, వీ కెన్ యాక్సెస్ ఆల్ దోస్ హై ఇంపాక్ట్ జర్నల్స్. నౌ ఆల్ దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఏదైనా స్కీమ్ లాంచ్ చేస్తే మనము ఆ స్కీమ్ ఫీచర్స్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి కదా, అండ్ అది ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేశారో తెలుసుకోవాలి, అందులో ఏమైనా ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఉంటే తెలుసుకోవాలి. దెర్ ఈస్ నో అదర్ థింగ్ విచ్ దే కెన్ ఆస్క్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ అదర్ దాన్ దిస్. Right, now who will be implementing this one nation one subscription? It will be implemented by Information and Library Network. This is an autonomous center under UGC, University Grants Commission. Okay, and the major focus is to target the audience of tier 2 and tier 3 cities. Okay na, అర్థమైందా? ఈ వన్ నేషన్ వన్ సబ్స్క్రిప్షన్ దేని గురించి అని. సి, యూ మైట్ హ్యావ్ హర్డ్ అబౌట్ జర్నల్స్, రీసెర్చ్ పేపర్స్. యాక్సెసింగ్ జర్నల్స్లో ఏముంటుంది రీసెర్చ్ పేపర్స్లోని? సి, ఆల్ ద సైంటిఫిక్ మనకి ఏవైతే అవుట్కమ్స్, ఇఫ్ ఎ న్యూ మెటల్ హ్యాస్ బీన్ డిస్కవర్డ్ విచ్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఈజీ malleability in industry, if it is used in blast furnaces, iron and steel plants and all, now they need to have the knowledge about it, ఏ మెటల్ ఏది అనేది. Now all can't get those details because it is just in this intellectual property stage. Now what they had done, so if we know knowledge about it, we can build up on it. షేరింగ్ ఈజ్ కేరింగ్ ఎలానో, ఈ నాలెడ్జ్ దీని ద్వారా మనకి షేరింగ్ అవుతుంది ఆ రీసెర్చ్ పేపర్స్లో ఉండే నాలెడ్జ్. నౌ యూజింగ్ దట్ వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ అవర్ రీసెర్చ్ ఫెసిలిటీస్ ఇన్ ఇండియా. ఆ సబ్స్క్రిప్షన్ దేని సబ్స్క్రిప్షన్? రీసెర్చ్ సబ్స్క్రిప్షన్. అర్థమైందా? సో సిమిలర్లీ, సిన్స్ ఆబ్వియస్లీ దే కాంట్ ఆస్క్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ ది స్కీమ్, ద మేజర్ థింగ్ దే కెన్ ఆస్క్ ఈజ్ దట్ ఆ వర్డ్ అది కొంచెం మ్యాచ్ అవ్వదు కాబట్టి వన్ నేషన్ వన్ సబ్స్క్రిప్షన్ స్కీమ్ దేనికోసమో తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, అర్థం కాలే? సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఎప్రూవ్ అయినవి, ఎప్రూవ్ అవుతాయి కదా, ఎప్రూవ్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ దానికి చాలా ఈ మేజర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళ దగ్గర పబ్లిష్ అవ్వాలి. అవి ఎప్రూవ్ అయితే సరిపోదు, పబ్లిష్ అవ్వాలి. పబ్లిష్ అయిన తర్వాత కదా అది మేజర్ జర్నల్స్లో వస్తాయి. ఆ జర్నల్స్లో వస్తే అప్పుడు అది ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. ఓకే, IEEE పేపర్స్ లాంటివి అనుకోండి. ఓకే, ఇయర్ నుండి 3 years, 25, 26, 27, అంటే 2024, 25, 26, 27 అన్నీను కావాల్సిందండి. సి, సమ్ థింగ్స్ డోంట్ నో బౌండరీస్, సిమిలర్లీ నాలెడ్జ్ డోంట్ నో బౌండరీ. నేషనల్ మిషన్ ఆన్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్. న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ మీన్స్ organic farming is completely different, natural farming is completely different. First of all, say no, organic farming ki natural farming ki difference cheppandi. Okay, see, in natural farming one of the thing is zero budget natural farming. Okay, that is developed by Subhash Palekar. Okay, now organic farming lo em avutundi? See, in natural farming we are using natural fertilizers. Organic farming lo major thing ఏంటంటే we won't be going to chemicals at all, not even single chemical. బట్ దట్ డజంట్ మీన్ దట్ బయట నుండి మనం ఏం తీసుకొని రామని.
We will bring some fertilizers from outside in organic farming, but they are completely chemical free. In natural farming, what happens? Livestock వాటి దగ్గర నుండి వచ్చి cow dung will be used in agriculture. So all the things which there will be rotated there itself in the farm. So దానికోసం అంటూ చేసేది natural farming. All the things we will be getting in our farm only. No outside products will be brought here. Now one of the major type of this natural farming we are utilizing is zero budget natural farming, which is developed by Subhash Palekar. In that zero budget natural farming, we are having some major ingredients like Jeevamrut, Bijamrut, Achadana, Vapsa. These are the methods we are using in this zero budget natural farming. Now, why all this had happened? Meeku Union Budget 24-25 class అయింది ఏమన్నా అవలేదా? యూట్యూబ్లోనే నా ఈ విష్ణు ఐఎస్ దాంట్లోనే యూట్యూబ్లో నా క్లాస్ ఉంటుంది, ఏబిపిఎస్సి వాళ్ళకి చెప్పింది. సేమ్ అది కేటర్ అవుతుంది అందరికి, సేమ్ మొత్తం అంత అందులో ఏముండదు. నా ఆ యూనియన్ బడ్జెట్ 24-25 ఒకసారి చూడండి. అండ్ రిమెంబర్, యూ నో నీడ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, because before our exam in 2025 again we will be having union budget 25-26 on February 1st and economic survey on Jan 31st. Don't burden your mind, just aim. Now the things which we are happening here, all the things will be proclaimed in our budget లో అనౌన్స్ చేసినవి మనకి ఇయర్ లాంగ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. ఇయర్ లాంగ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినవి ఎకనామిక్ సర్వేలో పెడతారు. ఎకనామిక్ సర్వేకి బడ్జెట్కి డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? ఏంటి డిఫరెన్స్? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను February 1st 2025 ఇప్పుడు ఉన్నాను, నేను కొంచెం టైం ట్రావెల్ చేసి వెళ్ళాం మనం. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ఐ am on February 1st 2025 I am releasing budget. What happens here? Budget is a statement of receipts, estimated receipts and expenditure of the coming financial year. సో 25 మార్చ్ నుండి 26 మార్చ్ వరకు, 25 ఏప్రిల్ నుండి 26 మార్చ్ వరకు మనం పెట్టబోయే రిసీట్స్ని, ఎక్స్పెండిచర్ని బడ్జెట్లో పెడుతున్నాం. నౌ దిస్ విల్ బి రిలీజ్డ్ జనరలీ ఆన్ February 1st యాక్చువల్లీ. అండ్ Jan 31st విల్ బి హ్యావింగ్ రిలీజ్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ సర్వే. ఇందులో ఏమవుతుంది, ఈ ఏప్రిల్ 1st నుండి ఇప్పుడు వరకు ఆ Jan 29th వరకు అరౌండ్ ఆ వీక్ వరకు జరిగినవన్నీ ఇందులో పెడతాం. ఓకే, సో ఎకనామిక్ సర్వే విల్ బి హ్యావింగ్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద పాస్ట్ రికార్డ్. ఫ్యూచర్లో రికార్డ్ ఏం క్రియేట్ చేయబోతున్నామో అది బడ్జెట్లో పెడతాం. ఓకే, నౌ వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఇస్ దిస్ బికాస్ ఆల్రెడీ ఇన్ అవర్ బడ్జెట్ 24-25 Honorable Nirmala Sitharaman ji had given a new scheme called National Mission on Natural Farming. One of our target in that scheme mission is to develop natural farming abilities of 1 crore farmers in the coming 2 years. 1 crore farmers ni natural farming వైపు తీసుకెళ్లాలనేది మన టార్గెట్ నెక్స్ట్ 2 years లోనే. For that we had started this mission. Okay, it is a centrally sponsored scheme by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Now this is being built on భారతీయ ప్రాకృతిక్ కృషి పద్ధతి లాంచ్ అండర్ ద పరంపరాగత్ కృషి వికాస్ యోజన. దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఒకసారి మనకి ఉన్న సాంస్కృతిక నాలెడ్జ్, సినిమా నాలెడ్జ్తో ఇదేంటో చెప్పండి. ప్రాకృతిక్ కృషి పద్ధతి, ప్రాకృతి అంటే ఏంటి? పోలేదు. పరంపరాగత్ అంటే మనకి డిఫరెంట్ పరంపరల నుండి ఎలా వస్తుందని. సో అలానే ట్రెడిషనల్ ఫార్మింగ్ ప్రాక్టీసెస్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నట్టు కదా. సో ఆ ట్రెడిషనల్ ఫార్మింగ్ ప్రాక్టీసెస్లో అర్లియర్ వీ వోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ కెమికల్స్, నో, వీ యూస్ టు హ్యావ్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అండ్ ఆల్. సో ఆ సిస్టమ్ని మళ్ళీ మనం తీసుకొని వస్తున్నాం. సో దట్స్ వై వీ హ్యాడ్ బిల్ట్ దిస్ ఆన్ భారతీయ ప్రాకృతిక్ కృషి పద్ధతి, విచ్ ఈస్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ త్రూ దిస్ స్కీమ్. మన ట్రెడిషనల్ ఫార్మింగ్ ప్రాక్టీసెస్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఈ స్కీమ్ని మనం లాంచ్ చేసాం. దాని ద్వారానే వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దిస్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్, న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అండ్ ఆల్. And also this also promoted natural farming in a 5-kilometer belt along the Ganga river under the Namami Ganga scheme. Namami Ganga scheme is a scheme for rejuvenation of the Ganga areas. Ganga ekkadaithe flow avutado aa delta area mottaanni pollution free chestu akkada development jaraganiki we had launched this Ganga mission, Namami Ganga program. Now major cause of our water pollution enti?
Our agricultural farms are releasing chemicals into our rivers. Now it will be harmful for the people who are living over there. Now if we are promoting natural farming in those areas, obviously the water pollution will be reduced. సో అందుకని మనం లాస్ట్ ఇయర్ ఏం చేసాము, నమామి గంగా స్కీమ్ కింద న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ని 5 కిలోమీటర్ బెల్ట్లో రన్ చేసాం. అండ్ యాజ్ ఎర్లియర్ మెన్షన్ బడ్జెట్ స్పీచ్ 24-25లో కూడా 1 crore ఫార్మర్స్కి న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ ప్రమోట్ చేస్తాము ఇన్ ద నెక్స్ట్ 2 years అని మనం చెప్పాం, రైట్? సో సిన్స్ వీ హ్యాడ్ అనౌన్స్డ్ ఇన్ అవర్ బడ్జెట్, వీ హ్యాడ్ లాంచింగ్ దట్ స్కీమ్ నౌ. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు ఈ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ ఓకే, దానికి ఎలాగా న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అనుకున్నంత మాత్రాన థింగ్స్ డజంట్ హ్యాపన్, రైట్? ఈరోజు నేను ఐఏఎస్ అయిపోవాలి నేను అనుకున్నాను, రేపు పొద్దున్న అయిపోను కదా. వీ నీడ్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్. రేపు పొద్దున్న కదా 1 year తర్వాత అవుతాం లేదో కూడా మనకు పక్క తెలియదు. సో వీ నీడ్ టు పుట్ ఆన్ అవర్ ఎఫర్ట్స్, రైట్? వీ నీడ్ టు పుట్ ఆన్ అవర్ ఎఫర్ట్స్. సిమిలర్లీ ఫర్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ ఆల్సో వీ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ అవర్ ఎఫర్ట్స్. ఏంటి అంటే 10,000 బయో ఇన్పుట్ రిసోర్స్ సెంటర్స్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం అక్రాస్ ద కంట్రీ, so that they will be giving knowledge. If required, they will be giving any sort of resources. Natural farming ni promote cheyadaniki teesukochina resource centers lantivi. Currently 34 lakh farmers are engaged. Our target is to build 1 crore, and again currently 22 lakh hectares is under natural farming. The target here is to expand it by 7.5 lakh hectares. Additional 7.5 lakh hectares. Okay. Next, Supreme Court ruling on High Court judge appointments. Already chapter అయిపోయిందా judiciary మీకు? అయితే ఇప్పుడు ఫుల్ దులగొట్టేస్తారు. Now tell me about the collegium system. ఆయన ఉద్దేశం ప్రకారం the person who had given this idea of zero budget, he says that కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంతా కూడా జీరో ఉంటుందని ఆయన చెప్పారు. బట్ ఐడియల్లీ ఇట్ వోంట్ బి జీరో. ఆయన ఏం ఉద్దేశం చేసుకున్నారంటే ఆల్రెడీ ఆ పర్సన్ దగ్గర కౌస్ ఉంటాయి, ఆల్రెడీ దగ్గర యానిమల్ హస్బెండరీ ఉంటాయి, అక్కడి నుంచి తీసుకొస్తాను. నౌ ఇండియాలో మొత్తం అందరు ఫార్మర్స్ దగ్గర ఉన్నాయండి, లేవు కదా. సో దానికి అట్లీస్ట్ దానికి ఫీడింగ్ ఇవ్వడానికైనా ఇనిషియల్ ఫీడింగ్ అయినా ఖర్చు అవుతుంది. సో జీరో బడ్జెట్ ఇది మనకి స్టేట్మెంట్ కింద కూడా వస్తుంది. జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ కంప్లీట్ జీరో. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ట్రూ. ఓకే, యా. నౌ టెల్ me the process about Supreme Court judges appointment and transfers. Supreme Court judges transfer. అదే judges, మిగిలిన judges. So Supreme Court Chief Justice of India, how appointment will be happening? Senior most judge. Okay, judges CJI plus 4 senior most judges. High Court judges హై కోర్ట్ జడ్జెస్ చెప్పండి. సిజేఐ 2 సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్ ఇన్ సుప్రీం కోర్ట్. ఇంకా ట్రాన్స్ఫర్కి అయితే ఓకే. సి హైకోర్ట్ జడ్జ్ అపాయింట్మెంట్కి సిజేఐ ప్లస్ 2 సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్, హైకోర్ట్ జడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్కి సిజేఐ ప్లస్ 4 సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్. నా అయితే దీని దగ్గర ఇంకొక ఎడిషన్ ఉంది, సిజేఐ ప్లస్ 2 సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్. నా ఎవరిని కన్సిడర్ చేస్తారు వాళ్ళు? సిజే ఆఫ్ హైకోర్ట్, అక్కడ 4 సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్ని కన్సల్ట్ చేసి వాళ్ళు ఒక ఒపీనియన్ ఇస్తారు. ఆ ఒపీనియన్ని గవర్నర్కి ఇస్తారు. గవర్నర్కి ఇవ్వడం అంటే చీఫ్ మినిస్టర్కి ఇచ్చినట్టు ఆబ్వియస్. నా వాళ్ళు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లా అండ్ జస్టిస్కి పాస్ చేస్తారు. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లా జస్టిస్ వాళ్ళు వీళ్ళకి పాస్ చేస్తారు, సిజేఐ ప్లస్ 2 సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్కి. అప్పుడు డెసిషన్ అనేది తీసుకుంటారు. నౌ వై ఇట్ ఈస్ ఇన్ న్యూస్? బికాస్ రిగార్డింగ్ ద అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ హైకోర్ట్ జడ్జెస్ రీసెంట్గా ఏమైందంటే సమ్ హర్యానా ఆర్ పంజాబ్ గురించి హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఓకే, హిమాచల్ ప్రదేశ్ జస్టిస్ని రికమెండ్ చేశారు. దిస్ కొలీజియం, హైకోర్టులో ఉండే కొలీజియం రికమెండ్ చేసింది. బట్ హీ డిడెంట్ టేక్ ద ఒపీనియన్ ఆఫ్ ద అదర్ జడ్జెస్. He had given his own opinion. That's why our collegium of the Supreme Court rejected this opinion, because they told it clearly, you didn't follow the rules. That's why we are not at all accepting your opinion అని చెప్పింది. సో వాళ్ళేంటి సిజేఐ ప్లస్ అక్కడ ఉండే జడ్జెస్ని కూడా కన్సల్ట్ చేసి అప్పుడు ఒపీనియన్ ఫామ్ చేయాలి.
an opinion of only CJI doesn't matter at all. Okay, అర్థమైందా? Now ఫస్ట్ జడ్జెస్ కేస్, సెకండ్ జడ్జెస్ కేస్, థర్డ్ జడ్జెస్ కేస్, ఫోర్త్ జడ్జెస్ కేస్ తెలిసింది కదా. ఫోర్త్ జడ్జెస్ కేస్ ఏంటి? ఎంజాక్ కేస్. ఎంజాక్ కేసు 99th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ని స్ట్రైక్ డౌన్ చేసేది ఫోర్త్ జడ్జెస్ కేస్. నౌ when did we got this? థర్డ్. మరి సెకండ్ జడ్జ్ కేసులో ఏమైంది? కన్సల్టేషన్ బికేమ్ కాన్కరెన్స్. ఇన్ థర్డ్ జడ్జెస్ కేస్ కొలీజియం సిస్టమ్ ఫైనల్ గా ఫార్మేషన్ అనేది జరిగింది. ఓకే, యా, అది ఒకటే డిఫరెన్స్, మిగిలినంత సేమ్. యా, హిమాచల్ ప్రదేశ్ హైకోర్టు కొలీజియం ఇచ్చిన దాన్ని వీళ్ళు రిజెక్ట్ చేశారు. Because it didn't qualify the effective consultation process. Effective consultation means that Chief Justice of the High Court must also consult the other senior most judges. Sorry, 2 senior most judges. అది అందుకనే ఆలోచిస్తున్నా. హైకోర్టు జడ్జ్ అతనితో పాటు 2 senior most judges ని కూడా కన్సల్ట్ చేయాలి. ఇంత క్లియర్గా ఇక్కడ నేను ప్రాసెస్ ఎందుకు న్యూస్లో ఉందని కూడా చూపిస్తాను కదా భయ్యా. Wait. The Chief Justice and the senior judges of the concerned High Court. Okay? And who are those senior judges? The senior most judge and also a person who is having knowledge about that High Court. Okay? వీళ్ళే. See, ఇక్కడ అది మెన్షన్ చేయలేదు యాక్చువల్లీ. Why this is in news? Because that Chief Justice of the High Court didn't consult. మీకు ఈ ప్రొవిజన్ ముందు తెలుసా? ఈ ప్రొవిజన్ ముందు తెలియదు కదా. ద థింగ్ ఈస్ దట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఒపీనియన్ అలోన్ డజంట్ మ్యాటర్. మీకు అది 4 or 2 నేను ఒకసారి చెక్ చేసి కన్ఫర్మ్ చేస్తాను. ఓకే, సుప్రీంకోర్టులోని అపాయింట్మెంట్కి హైకోర్టు జడ్జెస్ అపాయింట్మెంట్ రిక్వైర్స్ collegium of CJI plus 2 members in the Supreme Court. Similarly, in the High Court collegium also, there is requirement of an opinion, plural opinion. Singular opinion of the High Court Chief Justice doesn't win. Okay, మనకి ఎలా అయితే థర్డ్ జడ్జెస్ కేసులోని వాళ్ళు చెప్పారో CJI's singular opinion doesn't happen in the Supreme Court. He need to consult other judges also. Same is the case here. Okay. Now, who is the current Chief Justice of India? New Chief Justice Sanjeev Khanna. Since new Chief Justice appointment had happened, it will be important for the exam. Now, Sanjeev Khanna backstory తెలుసా మీకు? Sanjeev Khanna appointment it might have been written in heaven, if I am not wrong. ఎందుకంటే you might have known ఈ general rule of Chief Justice appointment ఏంటి? Senior most judges. Now, during Indira Gandhi's tenure, what happened? Senior most judges ని తప్పించేసి అప్పుడు తప్పించారు కదా, ఆయన కొడుకు ఈ సంజీవ్ ఖన్నా. ఓకే, ఆయన కొడుకు ఈ సంజీవ్ ఖన్నా. యా, ఓకే. అప్పుడు ఎవరినైతే తప్పించారో హెచ్సి ఖన్నా సన్ ఇస్ దిస్ సంజీవ్ ఖన్నా. ఓకే, నెక్స్ట్ Proba 3 mission. See, obviously I am not supporting a single party, whether the ruling dispensation or the opposition dispensation. But the thing is that whenever any party will be going towards authoritarian trends in the country, people had given judgments in a clear-cut manner, whether it might be current dispensation or the past dispensations. ఎందుకంటే అది ఎందుకు మనకి ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నానంటే, ఈవెన్ ఇన్ ఆర్ ప్రిపరేషన్ ఆల్సో అతివృష్టి అనావృష్టి రెండు పనికిరావు. వీ షుడెంట్ బి ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ వీ షుడెంట్ బి అండర్ కాన్ఫిడెంట్ ఆల్సో. జస్ట్ వీ మస్ట్ స్టే ఇన్ అవర్ రియాలిటీ. ఎగ్జామ్ పాస్ అవుతాం, ఓకే. ఎగ్జామ్ నేను ఈ కింద పాస్ అయిపోతానంటే మాత్రం తప్పు. ఓకే, surely we can qualify this exam with our hard work, with our skills. Okay, now Proba 3 mission. Proba 3 mission has been launched recently by ISRO. Now, who are the owners of this Proba 3 mission? European Space Agency or ISRO had launched European Space Agency's mission of Proba 3.
Okay, now what is this Proba 3 mission? This is related to studying the coronagraph of this coronosphere of sun, outermost layer of the sun. ఎలా అయితే మనకు అట్మాస్ఫియర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయో, రైట్, ఎలా అయితే మనకు అట్మాస్ఫియర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయో, సన్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ద అవుటర్ లేయర్ కాల్డ్ coronosphere. All the major processes in the sun will be happening over there. Sun flare, solar flares, everything will be happening in that coronosphere. Now we are launching this Proba 3 to analyze that coronosphere, because the knowledge about that coronosphere will be helping in dealing all the gravitational waves or any sort of disturbances which we will be facing because of the solar flares. If solar flares come towards Earth, what happens? Magnetic radiations మొత్తం అన్ని కూడాను magnetic system will be disturbed. All the radio systems which we had already installed will be disturbed, because it will be coming and interacting with electromagnetic radiations from the earth. So obviously there will be some sort of impact. Adi analyze cheyadaniki we are launching this mission. Now who is launching this mission? ISRO. But it is not ISRO's own mission. We are just giving into the passenger service మనం ఇస్తున్నాం. Okay, we are boasting our space economy, because ISRO is known for cheap and best launch, low cost efficient launch, right? Because ISRO had imbibed all the fundamentals of Indian family system, right? Indian family system ఏమేమి చేయగలదో మొత్తం అన్ని కూడా ISRO imbibe చేసుకుంది. That's why the cost of launch of ISRO is very much less compared to SpaceX or any other space agency in the world. That's why we are getting many orders related to this space launches. Okay, వాళ్ళు తీసుకుందే మొత్తం అందరిది వాళ్ళకు ఉంది. అర్థం కాలే. యూరోపియన్ యూనియన్ యొక్క ఏజెన్సీ యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ. See, worldwide there are some 4 to 5 important space agencies, and buildings ఏమైందా 4 ఏనా? ఓకే, యా. building space capabilities is not easier for any country, because it needs lot of investment. Okay, right or wrong? So that's why many countries in the world are unable to build this space capabilities. India has, US has, Canada has, Japan, Russia is also one of the prominent, and this USA. Remaining all are China also, sir. Remaining all are relatively very smaller. We are launching spacecrafts of many Bangladesh, Nepal, and many other countries are launching for others. Recently UAE had also started. Okay, so even space launching is not an easy task, because it requires a lot of scientific power. Now with this mission what happens? We are able to create first ever precision formation flying in space. అక్కడ ఏంటి అంటే, this Proba 3 mission is not a single satellite launch. Using this mission we are launching 2 satellites at a time, occulter spacecraft and coronagraph spacecraft. Now this, once it will be going towards the sun, it will be forming one eclipse. It will be obstructing the sun's light. So what happens? We using this satellites, the devices in these satellites can send the readings over that coronosphere to the ground level stations in world. We will be able to better understand the dynamics in the solar sphere. Okay, అర్థమైందా? అర్థం కాలే. సో కాదు లగ్రాంజియన్ పాయింట్ కాదు. వీఆర్ ట్రయింగ్ టు గో నియర్ టు ద కొరోనోగ్రాఫ్. We are trying to go very much near to the coronosphere. Lagrangian point కాదు, ఎక్లిప్స్. అర్థం కాలే. సో రొటేషన్, వాళ్ళు ఇందులోని చాలా థింగ్స్ పెట్టారు, బట్ నాట్ Lagrangian 1 point. They are trying to keep it rotated, but it is a difficult task. అందులోని ఏంటిది, ఈ ఎక్లిప్స్ ఫార్మేషన్ కూడా అందులో వన్ ఆఫ్ ద థింగ్. 2 ఉంటే దాని గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్, ఈ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ మొత్తం అన్ని కౌంటర్ అవుతాయి అని. ఓకే, నౌ వన్ మోర్ థింగ్ రిగార్డింగ్ ద మిషన్స్ విచ్ హ్యావ్ బీన్ లాంచ్డ్ బై ఇండియా, యూ నీడ్ టు నో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డీటెయిల్. అండ్ ద మిషన్స్ విచ్ ఆర్ డెవలప్డ్ బై అదర్ కంట్రీస్, జస్ట్ నో ద అవుటర్ థింగ్స్.
ప్రోబా 3 లాంటివి కానీ నాసా లాంచ్ చేసిన ఏవైనా సరే, ఇఫ్ యూ సీ ద లాస్ట్ 10 years పేపర్స్ ఆల్సో యూ కెన్ ఐడెంటిఫై దట్. ఇస్రో లాంచ్ చేస్తున్న ఏ మిషన్ అయినా సరే యూ నీడ్ టు నో మైక్రో డీటెయిల్. ఇన్ లాస్ట్ ఇయర్స్ UPSC మెయిన్స్ పేపర్ దే had asked the payloads of all the Chandrayaan 3 పేలోడ్స్ అన్ని రాశారు. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ బికాస్ పేలోడ్ గుర్తుపెట్టుకోవడం అంత ఈజీ ఏం కాదు, బట్ బాగా న్యూస్లో ఉంది కాబట్టి అప్పుడు అది జరిగింది. అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యూజ్డ్ ఇన్ దిస్ ప్రోబా 3 మిషన్ ఆర్ దిస్ ఆస్పిక్స్, డారా అండ్ 3D electronics spectrometer. Now how this will be helping India? Firstly, since we are launching, we will be getting money. First thing. Next, we are trying for our scientists, our Indian solar physicists may gain exclusive access to Proba 3 data. Since we are launching, అందులో వచ్చే డేటా ఫస్ట్ మనం తీసుకోవచ్చు, రైట్? ఆల్సో we are planning after the launch of Proba 3, we are having our own solar mission, Aditya L1. Now both of these things can collaborate. Next, e-Dakhil portal. What is this e-Dakhil portal? అర్థం కాలే. International Space Station is planning to be completely decommissioned because the major reason is that Russia, USA are not interested. Russia తనకున్న అగ్రిమెంట్స్ బయటకు వచ్చేస్తుంది, USA బయటకు వచ్చేస్తుంది. నౌ ఫ్యూచర్లోని అలాంటి ఒక స్పేస్ షిప్ లాంటిది మనకు ఉండదు. దట్స్ వై ఇండివిజువల్ కంట్రీస్ ఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ దేర్ ఓన్ స్పేస్ స్టేషన్స్. ఈవెన్ ఇండియా ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ టార్గెట్ టు లాంచ్ భారతీయ అంతరిక్ష స్టేషన్ బై 2028లోని మన phase 1 లాంచ్ అవ్వాలి, కంప్లీటెడ్ బై 2035. ఓకే, నౌ దిస్ e-Dakhil పోర్టల్ ఇది యూజ్ అవ్వచ్చేమో, కొంచెం ఎవరైనా బావర్చి కానీ ఎక్కడికైనా వెళ్తే యూజ్ అవ్వచ్చేమో. నౌ వాట్ ఈస్ దిస్ e-Dakhil పోర్టల్? కన్స్యూమర్ కంప్లైంట్స్ పోర్టల్ మేజర్లీ. This was launched in 2020 during the COVID period for online submission of any sort of consumer complaints. Okay. Now we are having Department of Consumer Affairs. This portal is being handled by Department of Consumer Affairs. Now this e-Dakhil is relatively a successful portal. Based on that, we are trying to add some more services in it and renaming it called as e-Jagriti portal. This will be having other features about this consumer complaints like streamlining the process of case filing, tracking, management, offering consumers. Okay, మొత్తము ఏదైతే ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ కంప్లైనింగ్ టు ద ఫైనల్ జస్టిస్ వచ్చేంత వరకు ఈ పోర్టల్లో మొత్తం అంతా స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా అయితే మనం స్విగ్గీలో ఆర్డర్ ఇచ్చి ఎంతసేపు దూరంలో ఉంది మొత్తం అన్ని చెక్ చేసుకుంటామో అట్లా ట్రాకింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ వైఫై యాక్సెస్ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్. సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యువర్ హోమ్ స్టేషన్, మీ కృష్ణ మీ ఊరు ఎక్కడ? తిరుపతి. నౌ కృష్ణ ఈస్ ప్లానింగ్ టు గో టు తిరుపతి. నార్మల్లీ ఇంకేం రీజన్ లేదు, నార్మల్లీ ఈస్ గోయింగ్ టు హిస్ హౌస్. నౌ ఆయన వెళ్ళేటప్పుడు ట్రావెలింగ్ అని హీ ఫర్గాట్ టు డౌన్లోడ్ మూవీ. ఓకే, ఆబ్వియస్లీ అక్కడ ఉన్న మొబైల్ డేటాతో సరిపోదు, ఆల్రెడీ వాడేసి ఉంటాడు కాబట్టి. నౌ వాట్ హీ కెన్ డూ? పబ్లిక్ వైఫై హాట్స్పాట్స్ని యూజ్ చేసుకొని చేయాలి. దిస్ పిఎం వాణి అలాంటి ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఎ స్కీమ్ టు ప్రొవైడ్ పబ్లిక్ వైఫై ఫెసిలిటీస్ టు ద పీపుల్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ స్కీమ్ విచ్ విల్ బి గివింగ్ పబ్లిక్ వైఫై హాట్స్పాట్స్ మేజర్లీ టు rural areas. Okay, public Wi-Fi hotspots. Free of cost. Government is doing. అది యాప్ ద్వారా మనం చేయాలి కదా కొన్నమో. when we are trying to log in, it will be asking our credentials. No, this will be also asking our credentials. You might have known about IRCTC free Wi-Fi. IRCTC రైల్వేస్ ఫ్రీ వైఫై ఉంటుంది కదా, సేమ్ అలాంటిది. రైల్ టెల్ ఏదో ఉంటుంది, సేమ్ దాని లాంటిది ఇది. Yeah, obviously. Prime Minister's Wi-Fi Access Network Interface. So it will be providing public Wi-Fi hotspots. So far, 246,000 hotspots have already been installed in the country. This was launched in 2020 by Department of Telecommunication. Now, ఇదంతా ఎందుకు చేసామంటే మనము
earlier we had a goal in our National Digital Communication Policy 2018 that we need to provide this free Wi-Fi hotspots to the country, to all over the country. దానికి మనకి టార్గెట్ ఉంది కాబట్టి we had launched this scheme. Now how we are doing? ఈ పిఎం వాణి ఇది బెటర్గా అవ్వాలి అంటే గవర్నమెంట్ అడిషనల్గా ప్లేసెస్ని ప్రొక్యూర్ చేసి పెట్టలేదు కదా. సో దే ఆర్ యూజింగ్ దిస్ స్ట్రీట్ లైట్స్ ఆర్ ఎల్స్ ఎనీ లోకల్ బిజినెసెస్. ఓకే, they will be having access to this. Near their places we are building this పిఎం వాణి. చిన్న బాక్స్ ఉంటుంది కదా, వైఫై బాక్స్ అంతే. మీకు బయట వస్తుంది పిఎం వాణి. నౌ దిస్ పిఎం వాణి ఎకో సిస్టమ్ విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్, ఇది ఇప్పుడు ఒక ఎనీ స్కీమ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే వీ నీడ్ సమ్ వర్టికల్స్. నౌ దిస్ పబ్లిక్ డేటా ఆఫీస్ ఈజ్ వన్ వర్టికల్. దిస్ పబ్లిక్ డేటా ఆఫీస్ విల్ బి this establishing, maintaining and operating all these PM Vanis in the country. Next, public data office aggregator. These aggregators will be providing services. Overall మొత్తం అందరినీ కలిపి అక్కడ అగ్రిగేట్ చేయడానికి అది. సిమిలర్లీ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ వన్ యాప్ ప్రొవైడర్స్ ఉండాలి కదా, యాప్ తయారు చేసి యాప్ ప్రొవైడ్ చేసే వాళ్ళు ఉండాలి. Similarly, we need to have one central registry to have details of all these public development, this app providers, PDOS and PDOs. Okay. Yeah, we had a target to deploy 10 million public Wi-Fi hotspots by 2022. Now it is 2024. How many Wi-Fi hotspots we had created? 2.4 million. So akkada manam fail ayyam. Okay, and again we are having this Bharat 6G vision targeting 50 million public Wi-Fi hotspots by 2030. At least we have to try to reach this. Okay, it is also a difficult thing. Any Wi-Fi hotspots? 5 crores. Okay. Next. లేదు సపరేట్ బడ్జెట్ ఉంది పిఎం వాణి స్కీమ్కి. బిఎస్ఎన్ఎల్ వేరు. బిఎస్ఎన్ఎల్ పిఎస్యూ కదా, అది పిఎస్సి, ఇది స్కీమ్ గవర్నమెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. ఆ పిఎస్యూకి ఫండింగ్ ఇస్తున్నట్టు. అది వాణి అంటే బోల్డ్ అని అనుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, వాణి అంటే సిగ్నల్ బేసికల్లీ. నో వాణికి ఇంకా చాలా డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకి WANI వరకు తెలిస్తే చాలు. నెక్స్ట్, సెంటర్ ఫర్ ప్రాసెసింగ్ యాక్సలరేటెడ్ కార్పొరేట్ ఎగ్జిట్, CPACE. నౌ హ్యావ్ యూ హర్డ్ అబౌట్ ద వర్డ్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్? What is it? Ease of doing business means ease of doing business. So the thing is that if a business enterprise wanted to build an industry in India, to do continue production in India, so it needs some sort of easy approvals, easy licenses, no corruption, level playing field. All these things, if a country is having, we can call it as that country is having ease of doing business. Now, Honorable CBN, Chief Minister of Andhra Pradesh, is talking about speed of doing business. Speed of doing business. Okay. Now, ease of doing business enti from pre-approval stage to the final wrap-up stage. If that company is trying to insolvent అయిపోయింది, we are not able to get profits, we want to exit from the industry. From entry to exit, if all the things are clear, we can call it as ease of doing business. Easy power supply, efficient power supply, water supply, government policies, whatever the things which supports an industrial ecosystem, entrepreneurship ecosystem, we can call it as ease of doing business. Now, ease of doing business rankings అనేది World Bank used to release. Now, due to some corruption in giving those rankings, that ease of doing business rankings have been stopped in 2021. They had supported చైనా నుండి వాళ్ళకి ఫండింగ్ వస్తుందని చెప్పి చైనాకి బెటర్ ర్యాంకింగ్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు. అది ఆల్ ద కంట్రీస్ గాట్ టు నో దట్. సో దాట్స్ వై దేర్ ఈస్ నో అదర్ ఆప్షన్ ఫర్ దెమ్ దే హ్యాడ్ టు స్టాప్ దట్. బట్ there are some indicators about ease of doing business. One of the indicator is to help the companies which are facing problems to end up their companies. Means wrap up అయిపోవడానికి, exit అయిపోవడానికి, peacefully exit అయిపోవడానికి. Now we had launched this CPACE portal for corporate exit. If any company is trying to exit from the industry, this portal is fastening up the process.
ఒక కంపెనీ ఇన్సాల్వెన్సీ క్లెయిమ్ చేసి, ఐబీసీ కోడ్ అంటే ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్ విచ్ హస్ స్టార్టెడ్ ఇన్ 2016. నౌ ద థింగ్ ఈస్ దట్ ఇలాంటిది ఒకటి ఎందుకు కావాలి, ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్. సనా సత్యమూర్తి మూవీ చూసారా? అందులోని ఏంటది ఐబీ పెట్టమని చెప్తాడు కదా, అదేంటది ఇన్సాల్వెన్సీ క్లెయిమ్ చెయ్యి వదిలే అది ఇదని చెప్తాడు కదా, పైసా అతను చెప్తాడు, పైడా నాగేశ్వరరావు, పైడా సాంబశివరావు. ఓకే, నా అర్థం కాలేదు, అదేలే రాజేంద్ర ప్రసాద్. నా విత్ దిస్ ఐబీసీ కోడ్ ఏం చేస్తామంటే, ఇఫ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ కంపెనీ, ఐఎమ్ అనేబుల్ టు పే మై డెట్స్ హ్యాడ్ డిఫాల్టెడ్. Now all the people who had given money to me will be going to claim that money. So దీనికంటూ సపరేట్గా మనకి కోడ్స్ ఉన్నాయి, నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ అని. ఓకే, నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ ఉన్నాయి. నా ఈ ప్రాసెస్ అంతా బెటర్ చేయడానికి ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్ అని ఒక చట్టం తీసుకొని వచ్చారు. ఇట్ హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ ఇన్సాల్వెన్సీ ప్రొఫెషనల్స్, ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్సీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా. It had created one ecosystem for all this insolvency. Now, if NCLT says that NCLT will be creating these insolvency professionals, if insolvency professionals say that we can revive that industry, కొన్ని types of measures తీసుకుంటారు. And if it says that there is no probability for revival, we can go for liquidation. అంటే ఆస్తి మొత్తం అమ్మేసి ఎవరికి ఇవ్వాలని అంత ఇచ్చేస్తారు. ఫస్ట్ రివైవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు, బికాస్ ఇండస్ట్రీ ఉంటే కదా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది, ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ విల్ బి ట్రైయింగ్ ఫర్ రివైవల్, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బి గోయింగ్ ఫర్ లిక్విడేషన్. సో ఆ లిక్విడేషన్ ప్రాసెస్ అంతా జరిగిన తర్వాత, ఆ లిక్విడేషన్ ప్రాసెస్ ఇదంతా అవడానికి చాలా టైం పడుతుంది కదా. నా ఆ అప్రూవల్స్ మధ్యలోని కోర్టు ప్రాసెస్ ఇవన్నీ డిలే అవ్వకుండా ఉండడానికి ఈ సిపిఎస్ పోర్టల్ హెల్ప్ చేస్తుంది. ఓకే, మ్యాక్సిమం స్ట్రీమ్ లైన్ చేస్తూ కంపెనీ క్లోజర్ 70 to 90 daysకి తీసుకొని వచ్చేసింది. ఐబీసీ వచ్చే ముందు ఇట్ యూస్ టు టేక్ ఈవెన్ 2 years. ఓకే, దిస్ సిపిఎస్ పోర్టల్ హెడ్ స్ట్రీమ్ లైన్ ఆల్ ద ప్రొసీజర్స్. అండ్ ఆల్సో అర్లియర్ మనకి ఓన్లీ నార్మల్ ఫర్మ్స్కి ఉండేది. రీసెంట్లీ ది సిపిఎస్ పోర్టల్ వాజ్ ఎక్స్టెండెడ్ టు లిమిటెడ్ లయబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్ ఆల్సో. లిమిటెడ్ లయబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్ అంటే తెలుసా? పార్ట్నర్షిప్ మీన్స్ పార్ట్నర్షిప్, కృష్ణ నేను కలిపి ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే అది పార్ట్నర్షిప్ అవుతుంది. నా లయబిలిటీ, ఆ ఇండస్ట్రీలో ఏదైనా తప్పు జరిగితే ఇద్దరికి పడాలి కదా. నా దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లయబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్. Now this limited liability partnership means if he had made mistake, only he will be liable. If I had made mistake, only I will be liable. That is called as limited liability partnership. For example, మీరు ఏమైనా ఇన్స్టిట్యూట్ నేమ్స్ కానీ ఏమైనా చూసారనుకోండి, కింద ఉంటుంది చూడండి ఏఎల్ఎల్పి అని, ఏఎల్ఎల్పి యూనిట్ అని ఉంటుంది. మీన్స్ అందులో ఏమైనా పార్ట్నర్స్ కలిపి చేసినా సరే అందులో ఓన్లీ ఎవరైతే తప్పు చేస్తారో అక్కడ వరకే శిక్ష అనుభవిస్తారు వాళ్ళు, మిగతా వాళ్ళకి ఆ శిక్షతో సంబంధం ఉండదు. డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్స్. సో ఎల్ఎల్పీస్ని కూడా ఈ సిపిఎస్లోకి తీసుకొని వచ్చారు. దిస్ ఫంక్షన్స్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్లోనే రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అనేది ఉంటుంది. దిస్ విల్ బి హ్యాండ్లింగ్ దిస్ సిపిఎస్. నెక్స్ట్, జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్ 534. ఓకే, జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్. దిస్ జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైగర్ రిజర్వ్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఓల్డెస్ట్ నేషనల్ పార్క్. ముందు వేరే నేమ్ ఉండేది దానికి. ఓకే, నౌ రీజన్ ఏంటంటే అర్లియర్ గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ అలౌడ్ ట్రావెలింగ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రైవేట్ బస్సెస్ ఇన్ టు దిస్ కోర్ ఏరియా ఆఫ్ జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్. మీకు ఇంకా ఎన్విరాన్మెంట్ అవ్వలేదు కాబట్టి తెలియదు. ఒక నార్మల్గా ఒక ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా నెట్వర్క్స్, వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీస్, నేషనల్ పార్క్స్, టైగర్ రిజర్వ్స్, వీటిలోని కోర్ ఏరియా, బఫర్ ఏరియా అని డివైడ్ చేస్తాం. కోర్ ఏరియా ఈస్ ద మేజర్ ప్లేస్ వేర్ ఆల్ ద యానిమల్స్ విల్ బి రిసైడింగ్. బఫర్ ఏరియా కొంచెం ఎక్స్పాండ్, చాలా తక్కువ టైమ్స్ వస్తుంది ఫుడ్ కోసం, కానీ అప్పుడప్పుడు వస్తుంది. నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ సేఫ్టీ ఆఫ్ యానిమల్స్, వీ నీడ్ టు ప్రొటెక్ట్ దిస్ బఫర్ ఏరియా ఆల్సో. ఎక్కడ కూడా పీపుల్ రాకుండా చూసుకోవాలి. నౌ వాట్ హ్యాపెండ్, వీ had allowed buses into this core area also. In buffer area only, we will be having restrictions over different establishments. Okay, next, even outside the buffer area, we will be calling it as eco-sensitive zone. We had Supreme Court judgment which says that 10 kilometers from the buffer area,
in all the places, all the wildlife sanctuaries, national parks, tiger reserves in the country will be eco-sensitive zones. So no major constructions are allowed over there. అర్థమైంది కదా. సో మీరు ఎన్విరాన్మెంట్ చదివినప్పుడు ఇది ఇంకా బాగా చదువుతారు. అయితే ఇప్పుడు ఈ కేసు ఏంటంటే సుప్రీంకోర్టు ఈస్ సేయింగ్ దట్ ఓకే ఇట్ ఈస్ ఇన్ బఫర్ ఏరియా, అదే కోర్ ఏరియా, బట్ వీ నీడ్ టు ప్రమోట్ సస్టైనబుల్ లివింగ్ అలాంగ్ విత్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్. వీ నీడ్ టు ఆల్సో లుక్ ఇన్ టు ద పీపుల్స్ ఆస్పిరేషన్స్. పీపుల్ అండ్ యానిమల్స్ మస్ట్ లివ్ టుగెదర్. వీళ్ళది చూసుకోవాలనే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది. అయితే ఇదంతా ఎందుకు వచ్చింది, జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్లో నా ప్రైవేట్ బస్సెస్ని అలౌ చేసినందుకు. నౌ ఇన్ దీస్ ఇష్యూస్ హౌ ఇట్ విల్ బి ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జామ్, వీ నీడ్ టు నో ద లొకేషన్ అబౌట్ దట్ స్పెసిఫిక్ నేషనల్ పార్క్ అండ్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ స్పీసీస్ ఓవర్ దేర్. Nainital district, Uttarakhand and Jim Corbett National Park. Earlier its name is Hailey National Park. Hailey National Park established in 1936. This is the first area under Project Tiger in 1973. నేను లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను ఎన్ని టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి. రీసెంట్గా 56th టైగర్ రిజర్వ్ గురు ఘాసీదాస్ టైగర్ రిజర్వ్ని యాడ్ చేశారని చెప్పాం కదా. సి దీస్ విల్ బి వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. ఓకే, నౌ we are having Wildlife Protection Act 1972. Using this Wildlife Protection Act only, all the tiger reserves, national parks, protected areas will be created in the country. అందులోని ప్రొవిజన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్లోని. ఓకే, నౌ ఈ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ కింద ఇవన్నీ జరుగుతాయి కదా. ఆల్రెడీ ప్రొక్లెయిమ్ అయిన ఏరియాని తగ్గించొచ్చా నేషనల్ పార్క్ని? దట్ ఆల్సో మస్ట్ హ్యాపెన్ యాజ్ పర్ ద ప్రొవిజన్స్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు డైవర్ట్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ ఏరియా, డైవర్ట్ చేయాలి అంటే నేషనల్ బర్డ్ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. ఈ నేషనల్ బర్డ్ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్ డెసిషన్ ఈ నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ ఒక అడ్వైస్ ద్వారా తీసుకుంటుంది. దిస్ నేషనల్ బర్డ్ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్కి హెడ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఓకే, ప్రైమ్ మినిస్టర్ హెడ్ చేసి నేషనల్ బర్డ్ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్ పర్మిషన్ ఇస్తేనే ఆల్రెడీ ఇయర్ మార్క్ అయ్యి ఉన్న ఒక ప్లేస్ని తీసేయడానికి అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా ఉన్నాయి బోల్డ్. Samos Island is in news because, see, this is Mediterranean area. Generally, European-లోని illegal migration అనేది చాలా ఎక్కువ. Why? Because all these are terrorism affected areas. Instability Middle East లో చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. Now, they will be using these island routes, water routes, to enter Greece and to further to European Union. Europe మొత్తం వెళ్ళడానికి they will be using this route. Now what happened, because of this faulty conditions nearby these areas, 8 immigrants had died recently. అక్కడ ఒక షిప్ wreck అయి ఉండడం వల్ల 8 immigrants చనిపోయారు. Now all this point outs to illegal migration. Okay, ఎలా అయితే మైగ్రేషన్ ఈజ్ అ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఎనీ కంట్రీ. సే మెనీ అలిగేషన్స్ అబౌట్ బంగ్లాదేశ్ మైగ్రెంట్స్ ఇన్ ఇండియా, రైట్? సో బికాస్ వెన్ outer people will be coming, generally if they are legal migrants there is no other problem. If illegal migration happens, they can become hazard to our security, right? They can also become problematic because the demography of the region will be changing. రిజర్వేషన్స్, ఓటింగ్ సిస్టమ్ మొత్తం అన్నిట్లో చాలా మార్పులు వస్తుంది ఇఫ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ ఫేక్ సిటిజన్షిప్ అండ్ ఆల్. సే ద మేజర్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ అవర్ నార్త్ ఈస్ట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ చేంజింగ్ డెమోగ్రఫీ, నో అబౌట్ బంగ్లాదేశ్ ఇమిగ్రెంట్స్, మయన్మార్ ఇమిగ్రెంట్స్ అండ్ ఆల్. దట్స్ వై యూరోప్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ మచ్ విజిలెంట్ ఓవర్ హియర్. మనకి యూరోప్లో కూడా ఉండే ఇమిగ్రేషన్ ఈ సామోస్ ఐలాండ్ యొక్క ఇన్సిడెంట్ వల్ల మనకు తెలుస్తుంది. నౌ వేర్ ఈస్ దిస్ సామోస్ ఐలాండ్? నియర్ బై గ్రీక్. దిస్ సామోస్ ఐలాండ్ ఈజ్ అ గ్రీక్ ఐలాండ్. దాని యొక్క ఓనర్షిప్ ఎలా అయితే అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఇండియాలో, ఈ సామోస్ ఐలాండ్ యొక్క ఓనర్షిప్ గ్రీస్ది. ఓకే, యూజింగ్ దిస్ గ్రీస్ ఐలాండ్, ఈ ఏజియన్సీ వీటిని యూజ్ చేసుకొని టర్కీ నుండి రిమైనింగ్ మిడిల్ ఈస్ట్ నుండి వస్తున్నారు. దిస్ సామోస్ ఐలాండ్ ఈజ్ అన్ యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ CAG, Controller and Auditor General. Recently new CAG had been appointed. Telugu person. ఎవరైనా సరే the past chairman is Girish Chandra Murmu. Okay, now ఇప్పుడు CAG చీఫ్ చైర్ మారారు. Now
మనకి అదన్నీ సెకండరీ. కాగ్ న్యూస్లో ఉంది, అది ఇంపార్టెంట్. సో ఆబ్వియస్లీ వీ కెన్ గెట్ 15 మార్కర్ అబౌట్ కాగ్. ఎవ్రీ ఇయర్ యూ విల్ బి గెట్టింగ్ టాపిక్ ఇన్ మెయిన్స్, కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ, నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్, స్టాట్యూటరీ బాడీస్. వీటి నుండి ప్రిలిమ్స్లో మనకి 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, 1 or 2. మెయిన్స్లోని పక్కాగా మనకి 15 మార్కర్ ఆర్ 10 మార్కర్స్ వస్తాయి. సమ్ టైమ్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ గుడ్ ఇయర్ ఫర్ అస్, వీ విల్ బి గెట్టింగ్ బోత్ 1 10 మార్కర్ అండ్ 1 15 మార్కర్. అండ్ కాగ్ డ్యూ టు డిఫరెంట్ రాంగ్ రీజన్స్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ న్యూస్. ఓకే, కాగ్ గురించి ఒకసారి చూడండి. హియర్ ఐ వాంట్ యూ టు రీడ్ అబౌట్ దీస్ రికమెండేషన్స్ ఇన్ ద లాస్ట్. Recommendations by Vinod Rai, he is an ex-CAG. Suggestions by Vinod Rai, former CAG. How to, మీరు కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ చాప్టర్ అయిపోయిందా? అందులో కాగ్ గురించి చదివి ఉంటారు కదా, కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ గురించి. నా అందులోని కొన్ని లిమిటేషన్స్, ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఓకే, 1 minute. సో అందులోని లిమిటేషన్స్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. దాన్ని బెటర్ చేయాలి అంటే ఈయన సజెషన్స్ కావాలి. ఇన్ ఎగ్జామ్ ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఎ క్వశ్చన్ ఆన్ కాగ్, ప్లీజ్ కోట్ దీస్. దీస్ ఆర్ వెరీ వాల్యుబుల్ సజెషన్స్ ఫ్రమ్ హిమ్. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ పిఎస్ఐఆర్ ఆప్షన్ అయితే పక్కగా ఈ క్వశ్చన్ అనేది వస్తుంది, ఐదర్ కాగ్ ఆర్ ఈసీఐ. ఎవ్రీ ఇయర్ యూ విల్ బి గెటింగ్ 1 క్వశ్చన్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, యా, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ ఇంకా ఒక్కటి ఉందా? మేస్. సి దిస్ ఈజ్ అన్ టెలిస్కోప్. మేస్ అనేది ఒక టెలిస్కోప్ విచ్ హ్యాస్ బిన్ ప్లేస్డ్ ఇన్ లడాక్, హ్యాన్లేలోని, లడాక్లోని. నౌ దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఫర్ దిస్ ప్లేస్ కాల్డ్ హ్యాన్లే. We can't place telescopes in whatever area we want. ఎక్కడ టెలిస్కోప్ మనం ఏం చేస్తాం టెలిస్కోప్లోని? ఇప్పుడు బొమ్మరిల్ మూవీలో వాళ్ళు ఏం చూసారు? స్టార్స్ చూసారు కదా. అట్లనే మనము ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ని చూద్దాం అనుకుంటున్నామో దాన్ని చూడాలి. సో ఈ టెలిస్కోప్ యూజ్ చేసుకొని మనం చూడాలి. నా చూడాలంటే ఏంటి? దేర్ షుడ్ బి నో లైట్, నో అబ్స్ట్రక్షన్, ఎనీ డస్ట్ పార్టికల్స్ ఏమీ ఉండకూడదు. అలాంటి ఏరియాని మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. దిస్ హ్యాన్లే ఇన్ లడక్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ సచ్ ప్లేస్. దిస్ హ్యాన్లే ఇన్ లడక్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ a place for this MEIS. Many other telescopes are also placed here. It is one of the place recognized as dark sky reserve. Dark sky reserve రావడం అంత ఈజీ కాదు, బికాస్ దేర్ షుడెంట్ బి నో ఎంట్రన్స్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ లైట్. డార్క్ స్కై రిజర్వ్ ఇవ్వడానికి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది. దిస్ హ్యాన్లే హ్యాస్ ఆల్సో బీన్ సెలెక్టెడ్ యాజ్ అ డార్క్ స్కై రిజర్వ్. సో మేజర్గా ఏంటి అంటే ఈ చెరన్కోవ్ రేడియేషన్ అనే దాన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. ఇదేంటి అంటే వెన్ హై ఎనర్జీ గామా రేస్ విల్ బి ఎంటరింగ్ ద ఎర్త్స్ అట్మాస్ఫియర్, దే విల్ బి క్రియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ పాజిట్రాన్ pairs ప్రొడ్యూసింగ్ చెరన్కోవ్ రేడియేషన్. సో దిస్ టెలిస్కోప్ మేజర్లీ అనలైజెస్ ద గామా రేడియేషన్. Gamma radiation from the cosmic sources, be it pulsars, blazars, gravitational waves or any supernova incidents. ఎక్కడి నుండి అయినా మనకు వచ్చే గామా రేస్ నుండి స్టడీ చేయడానికి ఈ మేస్ అనే ఎక్స్పెరిమెంట్ తీసుకున్నాం. ఓకే.